This is Emotional Me. Ladies and gentlemen, men and women, boys and girls. My name is Peter Tadeo, the Explorer-in-Chief, and this is Boresha Radio Online, ambayo kwa kila Jumatano inapofika mida hii ya saa moja, basi kipindi kinachokuwa hewani ni kipindi kinachofahamika kama Emotional Me, ambayo ni kipindi maalum kabisa dedicated to discussing issues around mental health, issues around emotional intelligence. Yeah, and it's exciting talking about mental health and emotional intelligence today, especially because yesterday, tarehe 10 mwezi Oktoba, was World Mental Health Day. Yeah, na kauli mbiu ilikuwa ni afya ya akili ni haki ya binadamu wote, na sisi tuko hapa. Sisi ni utaratibu wetu kila siku. Yeah, today tunaongelea kuhusiana na resilience. Yeah, tunaongea kuhusiana na resilience purposely kabisa, kwa sababu yes, kusingekuwa na umaskini, utajiri ungekuwa una raha gani? Kusingekuwa na ndoa na mahusiano, singleness ingekuwa ina shida gani? Kusingekuwa na furaha, banjonzi angekuwa na uchungu upi? Kwa hiyo kuna contrast kwenye maisha, kuna furaha, kuna majonzi, kuna utajiri, kuna umaskini na nini. Lakini kuna watu wengi ambao wameshindwa kuvuka kwenye zile mapito yao wanapokuwa kwenye majonzi, wanapokuwa kwenye hali fulani ya kupambana kabla ya kufika juu. Tungependa wote tuelekee na tufike juu, lakini kuna watu wengi kihisia, kiakili, wanafikia kwenye hatua ya kukata tamaa, wanafikia kwenye hatua ya kuona sasa kuna haja gani pengine ya kuendelea kuishi, ya kuendelea kuwepo duniani kama mambo fulani hayajakaa vizuri, ambayo pengine wengine inawapelekea kwenye the extreme negative end ya suicide, na wengine maybe wanakuwa tu just generally losing hope on life. Hiyo ndo sababu ambayo ikatupelekea bwana, let's put this topic on the table, kwamba kutengeneza uthabiti kiakili, kutengeneza uthabiti kihisia katika mapito mbalimbali, ili kuwa tolerant, sio tu kuvumilia kwa maana ya kuvumilia yani kwamba kukaa bila kufanya chochote, lakini kuhimili changamoto na kuzivuka mpaka mwisho wa siku kufikia lile lengo ambalo ungependa kutimia. Kwa sababu yes, changamoto is not the final destination, it's just part of the journey. Sure. And I'm so happy alongside me on this conversation ni mtu ambaye tutajifunza kupitia mapito yake, na yeye alikutana na changamoto zipi na akafanya nini mpaka kuweza kuzivuka. Kwa hiyo tutajifunza kwa style hiyo. Jasson Tega, karibu sana Boresha Radio, karibu sana Emotional Me. Asante sana. How do you feel to be here? Well, kwanza ni shukuru sana kwa kualikwa siku ya leo. Feels good to be here. Yeah, talking about personal experiences. I believe someone out there will be impacted by this talk. Yeah. That is our hope and that is our goal every Wednesday. Exactly. Kwa hiyo kwa kwanza, kwa mtu ambaye angependa kufahamu zaidi, who is Tega Jasson, anafanya vitu gani, ametokea wapi, just tuanzie hapo, just a little bit kabla ya kwenda kwenye mjadala wetu. Asante sana. Kwa majina kama ulivyonitambulisha, naitwa Tega Jasson. Mimi ni mtafiti kwa masuala mbalimbali, lakini pia ni mfanyabiashara wa muda mrefu sana. Yeah. Kwa hiyo mimi nyumbani ni Mwanza. Yeah. Ndo nakoishi na familia yangu. Kwa hiyo it's a privilege kwa kweli kuwa hosted hapa. Yeah. Mfanya biashara na mtafiti. Biashara na changamoto ni kama two sides of the same coin, no? I know. Au unaweza kufanya biashara mpaka kufika ngazi za juu bila kupitia changamoto fulani? Pengine wapo wanaoweza. I can't say for someone else, lakini changamoto zipo. Yeah. Na lazima uzipitie. Kwa sababu changamoto pia ndo zinakupa nguvu za kumove forward. Yeah. Kwa hiyo ningependa tu wewe unapokeaje neno resilience? Sababu leo tunazungumzia resilience, uthabiti.
kupambana na kuweza kuvuka na kuzishinda vile vishindo vya changamoto au vishindo vya tough times. Kwa upande wako hili neno, yani wewe unapolisikia kwa uzoefu na experience ya maisha uliyopata, resilience wewe unaipokea vipi na pengine unaitafsiri vipi kwa upande wako? Well, resilience kwangu naipokea kama ile ability ya kuwithstand. Kuwithstand, yani kwa Kiswahili ile yani kustahimili, is it? Kuhimili. Changamoto zile unazokuwa unazipitia and namna utakavotokamo kwenye zile changamoto at the end of the day. Yeah. Sasa jinsi utakavyohimili na namna utakavyotoka. Yeah. Na sisi hapa kwa sababu ya engo yetu ni mental health na emotional intelligence. Kwa hiyo tutavoka zaidi upande huu kwa sababu tunaamini binadamu anaongozwa na akili. Right. Alafu mwili ndo unatenda. Right. Kwa hiyo kwenye kuhimili na kutoka kwenye zile changamoto ambazo zinakukabili, eneo la akili linacheza nafasi kubwa sana. Of course. Kwa sababu lazima uangalie milango, kwa sababu ni kama changamoto ni kama kifungo, si ndio? Unajaribu hiki kinakataa, unajaribu hapa panashindikana. Akili sasa inabidi itafute njia ya kutokea, ifanye kazi. Na ili ifanye kazi pia hapo we mwenyewe ile mental strength na ile emotional state yako inabidi visupport. Exactly. Akili kutafuta, kwa sababu kukata tamaa ni kwamba umeshasema bwana to hell liwalo na liwe. Yeah. Au bwana wacha mimi ni exit. Exactly. Ndio tunaenda kule kwenye suicide ambako hatutaki kwenda. Wewe kwenye safari yako ya maisha mpaka hivi sasa, kuna kipindi ambacho umekuwa kwenye situation kama hii tunayozungumzia ya kwamba kutoona where do I go through, kuona mlango wa kutokea, kuwa kwenye changamoto ambazo unaona kabisa maybe this is the end of me. Right. Umeshawahi kuwa kwenye kipindi kama hicho? Kusema kweli nimewahi kuwa kwenye hicho kipindi ambacho na surrender kabisa, unaona hapa I'm done. Okay. Lakini ukiangalia watu ambao wako nyuma yako, yeah, it's what keeps you going. Yeah. Yeah. Kwa hiyo tutafika, kwa sababu lengo letu hapa kwa anayetusikiliza leo ni tushare zile ways through. Right. Kwenye kipindi kama hiki vitu gani vinasaidia sasa kuendelea kubaki resilient, kuendelea kuwa na uthabiti. Na naona umeshaanza kutaja point number 1 kwamba bwana, people behind you they can be a source of strength. Kwa hiyo tutafika huko. Lakini kwanza ngoja tujifunze kupitia experience yako. Right. Pengine what happened? This is emotional me. Asante. Sasa kwangu mimi kama nilivyosema awali, mimi ni mfanyabiashara wa muda mrefu. Nimefanya biashara mbalimbali ambayo nilikuwa nimejikita, lakini nilifika point ambayo kila kitu kikasimama kwa sababu 1, 2, 3. Okay. Naona, lakini kwenye kabla ya vitu kusimama, labda ulifika level zipi za biashara? How was the business? How big was it? Was it just hapa Tanzania au ulifika hata level international na nini? Well, naweza nikasema the businesses were big kwa sababu nilikuwa na deal na watu international. You know, I was dealing with international clients ambao pia wameni support. So yeah, nime deal na international clients, nime deal na local clients as well. Sana tu, lakini ndo hivyo, unafika mahala na unakwama. In terms of labda turnovers, what are business na numbers? Tumpe picha mtu volume ya hii business. In terms of turnover, like tunaongelea like how much hapo? Well, in terms of turnover, we are talking about kwa sababu for every container I was shipping, for example,
We are talking of turnovers of about $60,000, you know, per container. Unaona, kwa hiyo kwa ndani ya miezi miwili mitatu, unaona, nakuwa na ship at least 2 to 3 containers, unaona. So you can imagine the kind of turnover I'm trying to talk about. Kwa hiyo it was big business, lakini achilia hiyo ya international business, hata locally tulikuwa tunafanya vizuri tu. Kwa hiyo we are talking of turnover of about let's say about 6 million a month. Unaona, yani basically in profit. Unaona, so that's how. Now imagine operating a business of this volume. Lazima kuna a lot invested in terms of infrastructure, manpower. Na I imagine ni juhudi za kipindi kitambo fulani mpaka kuja kufikia volume of this much. Yeah? And I imagine lifestyle pia inakuwa inalingana na $60,000 per container, no? Unajua ukisema 60,000 per container, yani that's an investment, unaona. Lakini faida zake haziwezi kulingana hiyo $60,000 isipokuwa with time, yani if you're dealing with such volumes, it's a good thing, you know. Na pia unajua kwa nini nimegusia lifestyle? Kwa sababu one of the hardest things I imagine when you are deep in changamoto ni ile lifestyle change. Kwa hiyo kwa wewe unajua your revenue generating incomes na determine your lifestyle. Kwa hiyo kama you are operating this kind of business, hata your lifestyle picture lazima itakuwa kwenye level fulani kabisa, ina change. Umeona na wewe kama unavyosema wale watu nyuma yako, kwa hiyo hata labda shule watoto wanazosoma, labda hata ratiba za menu pale nyumbani Monday to Friday, labda hata usafiri wako unaotumia, labda hata yani vile vitu vya kila siku. Ni kweli. Sasa unapoingia kwenye changamoto, kwa mfano ni hivi vitu vidogo vidogo ambavyo sasa ndo vinaanza emotionally kuwa very stressful, kwamba bwana maybe now you cannot afford to send your kid to that school anymore. Sasa ile looking at your kids na kuambia bwana sasa you no longer can't go here. Yani sijui unapata hiyo picha? Unapata sana. So that's why niliuliza in terms of lifestyle na nini, maybe ungetupitisha hapo after sasa what exactly happened mpaka ukaingia kwenye changamoto yako. Kwenye lifestyle kama ulivyosema, lifestyles zinabadilika as the income comes in. You know, kwa sababu you're meeting all sorts of people, watu wanakutafuta huku na kule, unaona. Kwa hiyo lazima lifestyle na yenyewe ibadilike, unaona. Sababu nilikuwa nimefika stage fulani ambayo yani siwezi kutembea na I wasn't even using a wallet, you should say. So natembea na hela ya kutosha tu, lakini unaona ni kawaida. Unaona. So una meet watu mbalimbali ambao pengine you never expected you meet and talk to you, lakini because they see what you're doing, you know, they approach you and they are like, how are you doing this? Can you involve us in this? You know, mtu anakuwa anakitamani already kitu ambacho unakifanya. Unaona, lakini pia shule, watoto, you know, my kids were going to very good schools. Unaona, kwa sababu pia na watoto wanasomea Uganda huko. Kwa hiyo watoto walikuwa wanasoma very good schools, unaona. So in lifestyle it goes up. Sure. Okay, then what happened sasa? The changamoto part. Hii ilikuwa ni ile sasa the calm before the storm. Hapo sasa. Kwamba you've fought your way up. You've set up a business. Na business imefika to exporting levels. Exactly. Shipping several containers in a year of worth thousands of dollars. Right. Now what happened? Well, what happened is I always fail to explain this per se, kwa sababu vitu vilianza kutokea moja baada ya nyingine. Yani vinaanza kufatana tu.
kwa jinsi ambayo mtu unakuwa huelewi. Yeah. You know? First, kwa sababu changamoto ya kwanza naweza nikasema ilianza na ile swala la kipindi cha awamu ya tano ile. Ya, kwa sababu awamu ya 5 ilikuja na maboresho yake tofauti. Yes. Ambayo pengine it wasn't favorable for some of us. Yeah. Unaona, kwa hiyo vitu vikaanza kubadilika. Okay. Watu wakaanza kujitoa, changamoto zikaanza kuingia, kodi zikaanza kuongezeka. Unaona, lakini apart from that, wakati tunajaribu kuadjust, pia tukawa na hit na COVID 2019. Hiyo ndo domino effect sasa imeanza. Domino effect. The first domino, the administration change. New policies in place, new tactics, new rules, new direction. Exactly. And then the natural disaster. And the natural disasters came in. Do we call COVID natural disaster or what is it? Well, to us it's a natural disaster. We cannot talk about the conspiracies. It's okay. Or whatever. Lakini tunaichukulia kama natural disaster. Lakini nayo ilikuja na changamoto zake kubwa sana. The second domino, na hivi vitu vinaenda pamoja. Ndio unasema mwaka wa shetani. And then? Yeah, so COVID ilivyoingia, partners nao wakaanza ku-withdraw kwa sababu tuliokuwa tuna deal nao internationally were under lockdown. You know? Na wakawa affected zaidi kuliko sisi huko Tanzania. Sababu sisi hatukuwa na lockdown. Lakini wenzetu wakawa kwenye lockdown tena za muda mrefu, it went over 2 years. Unaona, watu hawafanyi business, hawafanyi chochote. Na I mean, kama Mtanzania, hela nzuri unaitegemea kutoka nje. Sasa isipoingia, na wewe pia unakuwa umejifunga. So that's how things started evolving. Partners wana pull out, biashara zinaanza kuwa ngumu. Pia policies za serikali, you know, kuna namna moja au nyingine ile administration policies ambazo zilitu affect kwa sababu ziliingia kiundani sana. Makodi, kamatwa, fanya nini. Kwa hiyo tukafika point mpaka tukaanza ile liquidation. Vitu vikaanza kuuzwa ili kulipa madeni, kufanya nini, ndo hivyo. Tangu the first domino imeanza, the first kama hint of changamoto, mpaka tumefika hapa liquidation, how long did it take? Surprisingly, it didn't take a very long time. It was so fast. It was so fast. Pengine if it had taken a longer time, mtu ungekuwa na namna ya kujipanga. Lakini when I come to think about the first domino na hii nyingine, it's an interval of up to about 2-3 years. Okay. Unajua, in terms of today tunaongelea resilience, kuna muda unaweza ukawa in a status kwenye maisha. Wanasema Uswahili kuna msemo unasema mwenye shibe hamjui mwenye njaa. Yaani kuna stage unaweza kufika kwenye maisha ukitaka kuvuta picha kwamba hivi mimi siku moja kweli naweza nikakosa hata hela kula kweli. Ukaona yani it's impossible, yani kwa stage niliyofika kwenye maisha yangu mimi, hata mambo yakienda vibaya vipi, haiwezekani nikafika stage nikakosa hela kula. Haiwezekani nikafika stage nikakosa hela mafuta, au hata gari yenyewe nikashindwa tena kuimaintain, ikabidi tu niuze, nirudi labda kwenye public transport, au nikakosa hata hiyo hela public transport. It's possible. It is possible because it happened to me. Hebu nipe hiyo picture. Were you in that kind of status and then in 2 to 3 years suddenly this happens? Yani unavyoongea hivyo, yani naona kama unanirudisha kule. Yeah, I'm sorry kama this is depressing. It's okay. Yeah. It's okay. Yani issue ni kwamba nilifika hiyo stage. Nilifika hiyo stage from owning 2 to 3 vehicles.
mpaka kufika stage ambayo huna hata hiyo gari hata moja, unapanda daradara. Unaona? Na unavyojua daradara zetu zinavyokuwa packed. I can assure you, mimi tangu 2014 nilikuwa sijawahi kufikiria kupanda daradara. This is emotional me. So ikawa ndo hivyo, unaona? Kwa hiyo lifestyle change inakuwa kubwa. Naona inabidi uhamishe na watoto, kuwatoa kwenye mashule fulani yanayolipa kiasi fulani, take them to some reasonable schools ambazo you can afford. Unaona? Licha ya hiyo, I imagine that was very tough. Very tough, my friend, kwa sababu pia ilitulazimu kuuza properties. Unaona? Ikabidi tuuze properties kwa ajili ya kulipalipa madeni mbalimbali. Karudi kwenye hapo, bado hujaongelea macho ya majirani, macho ya haters. Yani macho ya wale ambao walikuwa wanasema wewe si ndio ulikuwa unajifanya sasa unavotoka ndani mwako unaenda stendi ya daradara, si unatembea si watu wanakuona, you can't hide. You know, it becomes so obvious and very very stressing. Ni vitu fulani kwa kuvitaja na kuviongea ni very simple. That's why tukaona ni muhimu tupate mtu ambaye amevi-experience kuona just how tough it can be and how, unajua unaposema kuna mtazamo kwamba tunavyopiga story, unaposikia kwamba bana jamaa bwana ame commit suicide. Kwa nini? Kwa sababu maisha, unaona bwana, mabadiliko sasa hivi, amepoteza mali, amepoteza nini. Kwa mtu wa nje it can seem so light kwamba kweli watu wana matatizo, kwa nini ndo kwanza kupata shida na nini. It's easy to maybe say the things like that, which you might be right on your side, lakini going through them is not as easy, no? It will never be easy for anybody. Never. Okay. Never easy. So in the end, how low did it go? Before sasa kwanza kuangalia how do we climb up the ladder, how did we cope with the situation? How low did it get? Yani Peter, it went so low. So low kwa sababu nilifika point kila kitu nimekiuza. Unaona, ili kujaribu kulipa madeni ya watu na nini. Lakini bado nikabaki na madeni pamoja na kuuza kila kitu. Unaona? Wapo walionionea huruma. Wakasema, you know what? Just do your thing. Siku ukifanikisha utakuja utuone tu, lakini kwa maisha ulionayo sasa hivi we pambana kwanza. Wapo wa namna hiyo walionistili. Lakini wengi wanakomaa, wana hela. So you get to a point umemaliza kila kitu. Kila kitu. Naweza nikakwambia kwamba kuna vipindi mimi nilikuwa naamka sina chochote. Na by saying sina chochote, yani in actual sense hamna chochote. Kwa sababu unachokuwa unategemea daily kimeenda. So unabaki kuangalia kwamba hata ikija bili ya umeme ya 5,000, ikija bili ya takataka ya 2,000 au 3,000, ikija labda bwana sukari imeisha hapa ya 1,000 na nini, ambayo maybe somebody, hata ukisema sina hela, somebody expect at least that you will have. Lakini nothing. Unadaiwa mfanyakazi hela ya kumlipa huna. Kabidi tumwambie mfanyakazi, bwana wewe nenda, siku tukikaa vizuri tutakurudisha. Unaona? Yani huna. Sasa umekaa kupanda daradara, unaamka yani hata kwa mfano there's a point I reached. Nataka niende mjini na 500, nawaza sawa, nikienda nitarudije? Unaona? So kwa kweli that's how low it was. This is emotional me. Looking back, when you are at the lowest point, what kept you going mentally, at least to hold on? Kwa sababu everything is in darkness, everything is bad, but at least some of the things that
kept you going? Tuanzie hapa. Kusema ukweli, when I hit rock bottom, things that kept me going first ilikuwa my children, my family. You know, kwa sababu najua I hold a responsibility katika familia ya baba yangu. So nikifikiria hilo, kuna vitu bado vinaniangalia mimi kama mimi, lakini pia nikiangalia familia yangu, mke wangu, watoto, naona I just have to keep pushing, you know, going forward, kwa sababu if I'm out of this picture, pengine naona kabisa everything is going to shut down completely. So those are the basic things, people that kept me going. The family, the responsibility, exactly, the fatherhood, fatherhood, unaona. So watu wanaonitegemea ni wengi, pengine wapo wengine ambao siwajui. Kwamba I can't fall now. If I fall, how about these guys? Exactly. Where will they go? Unaona, kwa hiyo it's what kept me going. Okay. It's what kept me going, it's what gave me the energy. Lakini still nilikuwa nafika points ambazo na breakdown kabisa. Naona pamoja na hawa watu, yani unajiona kama mzigo tena. So hapa mimi nimepata point mbili. Kwa sababu this is exactly the point of this conversation. Kwamba having something to live for, reasons for living, is a good thing. Kwa sababu kwenye maisha sometimes when things are good, unaweza tu si mambo yanako vizuri, lakini it's good, especially during this calm time, to make an effort to consciously pay attention and focus on your reasons for living. What are your reasons for living? For you, it was your family. You want to be there for your family, for your wife, for your kids, and watu wengine wote ambao wanakuangalia. So that's one point ambayo nimepata from your story. Lakini nyingine umesema there are moments, even pamoja na hiyo nguvu ambayo ulipata kutoka kwa familia, lakini bado kulikuwa kuna moments you are breaking down. Exactly. Kwa hiyo it can happen, and maybe you need it to happen, breaking down emotionally sometimes, because it's just a moment, lakini maybe it's a breather for you to make the longer journey. Kwamba una lose hichi kibato kidogo pengine cha kupata labda fedha au kuonekana bwana mwanaume sio mtu wa kulia na nini, lakini sometimes you can break down. That is okay, and maybe you need that ili kupata strength kwa ajili ya ku make the longer journey that is ahead. Yes? Kwa sababu the breaking down moments, were they helpful in any way to you afterwards? Yes. Unajua ukiwa unapitia zile moments, you're only focusing on what you're actually losing. You know, it's what any normal person would focus on. Lakini tukirudi kwenye what actually helped me to come out of it, ni kwa sababu nilifika mahala nikasema okay, maybe it's not just about that. You know, maybe it's not just about that. Maybe this thing it's God sent. Yani, it's something I had to go through. You know, I reached a point whereby I had to accept it. Acceptance. Exactly. Kwamba pengine hii kitu ina umuhimu wake. Na with time, kadri ninavyozidi kukua na miaka inazidi kwenda, naona kwamba hii situation ilikuwa ya umuhimu sana kwangu. Ilikuwa ya umuhimu sana. So na hicho pia ndo kimekuja kunisaidia ili nisifocus kwenye nini nimepoteza, aibu gani nimepata, unaona, lakini nimekuja kuangalia kumbe it's not just about that, you know, in life. It's not just about that. Kuna vitu vingine ambavyo vinahitaji pia attention yetu. Unaona, vikikaa sawa, pengine na haya mengine
yanaweza yakakaa sawa. So maybe this was a training. Yes. Yeah. Dhahabu lazima ipite kwenye moto ili ng'ae. Yeah, let's digest. Unajua kuna vitu unaviongea ningependa sana msikilizaji visimpite hata kimoja. Yeah, tumezungumzia reasons for living. Right. Tumezungumzia it's okay sometimes to break down just to gain the strength to keep moving. Lakini sasa hapo muongeza kwamba translation ya kile unachokipitia kwenye mawazo yako inakuwa ni nini? Kwa sababu as a human ile why me lazima inakuwepo sana. Why me? Sana. Why now? Why did I do to deserve this? Na sometimes unaanza sasa ku point out pengine mtu nani, pengine kutafuta who to blame for me to be here. Na hiyo I think it's draining rather than empowering. Exactly. Inakudrain zaidi, inaweza kana kuvuta chini zaidi. Sahihi. Lakini hebu niambie that change of perspective from why me? Why now? Who is doing something to me? To maybe I need this. Maybe hichi ni kitu ambacho kuna kitu nataka nifundishwe. Kuna funzo fulani inabidi nilipate au kuna sehemu fulani inabidi nifike, na ili kufika pale pengine hii ni njia ambayo ni muhimu au ni lazima nipite. Pengine nisipopita njia hii. Hizi ni conversations kwenye kichwa. Ndio. You are at the lowest point. Sasa kwa sababu tunaongelea resilience na sisi tunafocus kwenye mental side of things. Kwamba you have nothing, material things zote zime shut down. Kwa hiyo sasa ile translation ilileta utofauti kiasi gani in terms of now gaining the strength to keep moving, to keep kuendelea kuhimili the situation. Ile badilisha tu mtazamo na mawazo kwamba maybe hii ni kitu ambacho kimekuwa designed purposely. Maybe Mungu ameamua nipitishe kwenye hili ili baadhi ya vitu fulani kwenye maisha yangu vikae sawa. Unajua Peter, nilifika point kama nilivyokuambia where I had nothing totally. Yani ninavyokuambia, yani it's hard to believe kama hauko kwenye situation kama hii. Yeah. Unaamka una jelo mfukoni. Jelo hii ambayo mimi nilikuwa nimezoea kuwa na probably $1 million on my pocket. That is pocket money. That's pocket money. Unaona, sasa nikawaza. Of course vitu vinaanza kuja, kuna watu ambao wanaanza kukuambia vitu tofauti. Watu wanakuambia mwanangu labda uende kaangalie huku na huku. Pengine kuna mtu inawezekana kuna mtu anakuwekea mambo ya biashara, unaona, au kafanye hivi, lakini unakaa kwanza hivyo vitu vyote vinahitaji pesa kwenda kufanya. Yeah. You know, so you're confused, you don't know where to go, what to do. Lakini what helped me ni kwamba wakati naendelea kujiuliza what's going on, nilibahatika kukaa na mama mdogo wangu. Mama mdogo wangu ni mchungaji, yuko maeneo ya Kibao huko. So I went to pay her a visit kwa sababu I was idle anyway, so I was like, why not go pay her a visit? So when I went to pay her a visit, she was happy. We sat, we talked. She's like, so how are things going? Nikaambia bwana, vitu bado vimegoma. Kila nakogusa pameshindikana. So akasema acha tusali kwanza. Basi tukasali, tukamaliza kusali. Akakaa akaniuliza, akasema naomba nikuulize swali moja. I was like, go ahead. Akaniuliza, how is your personal relationship na Mungu? Ikoje relationship yako? Nikamuuliza, what do you mean by that? Yani Mungu si ni Mungu wetu wote, yani we go to church every Sunday and you know, I mean that's the God we know. Unaona? Akasema no. Yani nataka kujua wewe na Mungu, yani mahusiano yenu yani yapoje? Yani have you ever asked yourself that question? Do you give tithe? Do you do God service or something? Unaona? And I was like, okay, I think that's new to me.
you know. Somehow it hit me. Kwa lifestyle ulikuwa unaishi kabla wakati hivi ni vitu ambavyo nilikuwa na take for granted kiukweli. So when she asked me this, nikakaa mwanzoni sikuichukulia serious sana hilo swala, lakini nilivyorudi nyumbani nikakaa, unajua sikulala. Nikawa na tafsiri ile swala lake lile kwamba mahusiano yako na Mungu yapoje. Unaona? So nikakaa nikatafsiri hivi kweli. Okay, nikaanza kuimagine mimi nimezaliwa kwenye familia ya Kikristo, church is a normal thing. Unaona, kwa hiyo kila nikienda kanisani, nafika kanisani, upo akilini au haupo, pengine you are chatting on phone or whatever. Inafika muda wa kutoa sadaka, you're looking for whatever you have in the pocket and just drop it there. So I started reflecting on all these things. Nikaona kiukweli mahusiano yangu na Mungu sio mazuri. This is emotional me. Ikabidi nimrudie baada ya kama siku 2-3. Unaona, nikamrudia nikamuuliza, hivi ulivyoniuliza hili swala ulikuwa na maana gani? Ndo akaanza kunipitisha kwenye hivi vitu, akaniambia kuna kitu nataka uanze kukifanya. Fanya hicho tu, alafu baada ya kama miezi 2-3 tuzungumze tena. Akaniambia anza kutoa sadaka, anza kutoa fungu la 10. Kaambia sasa fungu la 10 si mpaka nipate mshahara na nini na nini. Akasema no, from whatever source you get any money, hata iwe 1,000, just separate that fungu la 10, and when you feel you want to do it, peleka kanisani, na kabla hujaipeleka kanisani kaisemee hiyo sadaka yako. I was like, okay, I think I need to start from this. Nikasema sasa mambo mengine, kuhangaika, kureconnect mambo mengine, sijui biashara nini, nikasema now nadhani nimestress kichwa changu vya kutosha. Sasa mambo ya hela na yapa break. Na nikaamua tu kwamba ni yape break. Unaona? So labda nimekaa na bros na nini, au kuna kakazi 1-2 nimekafanya vidogo and I get some money, nachukua tu hela kangu ambako nika 10% na kaweka kwenye Biblia. Nikipata 10,000 natoa 1,000 na iweka pale kwenye Biblia. Ambayo hii before this incident, this was never you. This was never me. Okay. This was never me. So nikaanza hivyo taratibu. Ikifika Jumapili napeleka fungu langu la 10. Unsurprisingly, Peter, inakuja kufika muda wa kupeleka fungu lako la 10. Yani I'm taking so much than I even expected. Unaona? Najiuliza hivi kweli, au niitumie hii tena kufanya mambo mengine? Lakini nasema hapana. Vyote hivi havijanisaidia. Let me just take this. You know, nafika pale naisemea sadaka yangu naiweka. So I kept doing that. Na kiukweli things started turning around. Little by little. Unaona, mwezi umeenda, mwaka unaenda, changamoto hizi ambazo unakuwa unaona ni ngumu, bills za maji, sijui karo ya shule zinalipwa. Una ile income ya kusema kwamba naitegemea hii ni ilipe, but somehow somewhere kazi inakuja hapa kidogo, hiki kinadondoka pale, kinadondoka huku, hiki huku, vitu vinaanza kukaa mahala pake. So mimi naweza nikasema kwangu mimi hilo swala ndo lilianza kuniinua. Nikaanza kutengeneza relationship yangu na Mungu. Na mpaka sasa naweza nikasema hicho, yani huwezi kuniambia kitu kingine. Yani you cannot convince me otherwise. Na kwa yule anayenisikiliza ambaye unaweza ukawa uko kwenye dini tofauti, lakini nadhani kila dini ina swala la sadaka.
So I want people to focus on that first. And if is anyone out there going through a situation of this kind, pengine mwingine anaweza akawa ana relationship yake nzuri tu na Mungu, lakini pia anapitia hizi changamoto. Yes. Unaona? Lakini kama tayari anaona relationship yake na Mungu wake is okay, then they need to stick to that as well. Yani wasi give up, kwa sababu majibu mimi nimeanza kuyapata madhabahuni. Yeah. So spiritual side of things can also help kwenye resilience. Kwa sababu sisi lengo letu ni cultivating resilience. Kwa hiyo for you ile spiritual side of things ilisaidia kuendelea kuile mending the relationship ilikuwa kubwa sana kwa upande wako. Exactly. Lakini nimejifunza pia sharing. Usikae nayo mwenyewe. Ndio. Kwa sababu it can be too much, it can seem overwhelming. Kila kitu in your head. Wewe ulichagua kushare na ndugu. Na yeye maswali alokuuliza au guidance alokupa ikakupeleka kwenye kitu kingine ambacho kikaa kikubwa zaidi in terms of being your way through this journey. Kwa hiyo I think ni kitu kingine. Lakini changing the environment pia I think help. Wewe unaishi Mwanza, lakini mama mdogo ambaye umeongea naye yuko Kibaha. Ndio. So changing your environment it's also a way to keep coping, you know. Sana. Unapokaa sehemu ile ambayo everything you look at it just remind you of the situation. Same people. Sometimes change what your eyes see, change what your ears are hearing, yeah? Inakupa fresh perspective kidogo. Sana. I'm hoping, dear listener, you're getting all these details, these points, kwa sababu kama nilivyosema lengo la mjadala huu ni kwa ajili ya kuibua vitu kama hivi. Na so far tumeibua vitu vingi sana. Yes, reasons for living. Unajua Peter, yeah. When it comes to changing environment, pia ukiwa na familia, changing environment needs support. Mimi nilifika mahala mke wangu, my dear love, kama atakuwa ananisikiliza, Wanaisha, yani ni kwamba alinisupport, aliona kwamba nilipo pale, yani nazidi kustress sana. Okay. Akaniambia, you know what? Tembea kidogo. Okay. Just move, go to Dag, nenda wakaangalie ndugu zako na nini. Don't worry about us, we'll be cool. Kama kutakuwa na shida yoyote, we'll inform you. Unaona? Of course, kuna namna vitu vingine vinakuwa vinaendelea ambayo tukua tunajipanga. So akaniruhusu, akaniambia, you know what, we tembea, nenda. Unaona? Na kweli nikatembea, nikaja nikakaa na kaka yangu Reginald. So kipindi nimekaa naye, kwa kweli I started relaxing in one way or another. Okay. Kwa sababu unaona vitu vingine tofauti, unaona. Even the church I was going to when I came to Dar es Salaam, it was so vibrant, yani it was totally different from the setting ambayo nilikuwemo kule. Unaona. Kwa hiyo change of environment pia ni muhimu sana. Okay. Msemo wako. Yeah. And support from loved ones. Umetuongezea pia exactly. Another point. Exactly. Yeah. So this was your wife's idea. Come on, change environments a bit. Exactly. Sawa sana. So sadly our time is up, but for me personally na kushukuru sana, na kuna vitu vingi sana umetushibisha katika muda mchache ambao tumekuwa nao leo. Now, how are things? Are you still in that? Are you still going through it? Where are you now? Well, kwa sasa hivi naweza nikasema kwanza namshukuru Mungu sana. Kwa sababu na afya. Naona. Kuna point nyingine pale ambayo nilisahau kuambia, when you're still in that journey, kuna swala la mazoezi. That helped you pia? I say mazoezi yamenisaidia sana. Okay. Yeah, I wake up every morning, 5:30, 6 o'clock, I'm on the road.
Naona nakimbia kilomita zangu za kutosha, nikirudi nikipata nafasi naenda gym. Yani those are some of the things ambazo zile sila zote naziprocessia on the road, on the gym tools. Yes. Na kwa kuwa nilikuwa natengeneza relationship yangu na Mungu, even as I jog, I'm praying, I'm praying, I'm saying, you know what, God, thank you so much. Thank you. Just keep working. Yani use me to make an impact on somebody else. Na ni shukuru sana kwa kupewa hii nafasi, kwa sababu I strongly believe sijapata hii nafasi just out of the blue. I believe to me it's a divine way of communicating with somebody who is going through the same problem. Unaona, so generally kwa sasa hivi naweza nikasema yani naendelea vizuri. Kazi zangu zile za biashara bado yani kwanza nilikuwa nimeziweka kwenye break. Lakini nikafocus kwenye masuala ya utafiti ambayo pia yananipa kipato. Sasa hivi ndo yanaendesha maisha yangu, lakini of course kuna kazi vidogo vinajitokeza, alafu napata additional. Lakini sasa hivi naweza nikasema niko vizuri. Naendelea vizuri sana kwa kweli. That's very nice. So that is life, dear listeners. Kila mtu kuna vita yake anapambana. Asante kwa kutushirikisha vita vyako. I'm sure kwa anayetusikiliza kila mmoja ana vita vyake. And the point of this discussion ni kwamba vita vyovyote unavyovipambana, I hope kuna easy experience maybe inaweza ikaongeza kitu kwa maana ya kusaidia yale mapambano yako ambayo unapitia. That is the point of putting this discussion. Na kama umekuwa nasi tangu mwanzo, kama umekuwa nasi kwa dakika yoyote ile, thank you so much. Kwa sababu the point of doing this is if there's somebody out there thinking this is useful and listening and learning something from this. Yuko na chochote cha kumalizia? Labda cha kumalizia ni kwamba yoyote ambayo yuko kule nje anayetusikiliza, anayepitia changamoto yoyote, kuna vitu vingi vinaweza vikatokea ukifika zile point. Tumeshaona watu wengine wanakuwa drug addicts, wanakuwa wanajikita kwenye pombe, wanajikita kwenye maswala tofauti ambayo unafika sehemu ambayo ni njia panda. You either go the wrong way or the right way. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba maisha bado huwa ni marefu. Yani usifike mahala changamoto fulani zikakusababisha kuingia ile njia ambayo ni ya muda mfupi. Shortcut. Kwa ajili ya kutafuta instant relief. Short term solutions na vitu kama hiyo. Quick fix. Usije ukapita kule. Cha kwanza ni kurelax. Tafuta relationship yako na Mungu. Yani that is the first thing I can say. Lakini pia na vitu vingine ambayo tumeongea, fanya mazoezi hapa na pale. Taratibu, things will change. Usije ukaenda ukataka kujinyonga, ukataka kufanya nini au hivyo vyote kiufupi utakuwa unajiharibia maisha. Just focus, move forward na jaribu kujimix na watu mbalimbali. Yani maisha bado ni mazuri. Don't give up. Na una enjoy sasa hivi. That was Tega Jasson, ladies and gentlemen. My name is Peter Tadeo, the Explorer in Chief, and this was Emotional Me on Boresha Radio Online, and we do this every Wednesday. So this Wednesday ilikuwa ni hivi. Join us again next Wednesday. Tutakuwa hapa with another topic, with another guest. But muktadha ni ule, emotional intelligence, mental health. For now, unaweza kutupata kwenye Instagram Emotional Me TZ, kwenye X Emotional Me TZ, kwenye YouTube. If in case you missed this conversation, basi subiri tu siku 2-3 tutaiweka kwenye YouTube page yetu ambayo ni Emotional Me TV. Lakini kwa ukubwa kabisa wa mambo yote tunayofanya, sisi tunafanya mambo mengi sana kwenye ulimwengu wa mental health. Yote tunapata kwenye website yetu ambayo ni emotionalme.co.tz, www.emotionalme.co.tz. Ukienda pale you'll get the full extent
of the emotional me experience. Until next time, it's bye-bye for now. This is Emotional Me.